Okay, let's start with there. I was waiting for the others, but it's okay. So let's start. I will keep the recording for them, right? Okay. Then I'm referring to the lesson now. Like we have just started our internet and email lesson, internet, world wide web and email lesson. We have just started, and I just gave you some homework last day. I'm not sure whether you have done that. Mama then පුංචි homework දෙක තුනකුත් දුන්නා සමහර වෙලාවට කරලත් ඇති ඔයාලා. Right, if you have done, please let me know. If you have any doubts, I can help you clarifying that. Okay, what we have discussed up to now is about a network and then about the history of World Wide Web and internet that started very recent past, not a long ago. ගොඩාක් කාලයකට කලින් නෙවෙයි internet සහ ජාල network සහ internet concepts ආරම්භ වුණේ. It was like just during the period of Second World War. දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ තමයි ඉන්ටර්නෙට් වලට මුල් ගාලා තියන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න අදහස එන්නේ. So that is called Defense Advanced Research Project Agency Network. DARPA කියලා අපිට කියනවා. ඒ කාලේ ඔය දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ සංනිවේදනයට හදපු network එක. That is called DARPANET. එතකොට මේ DARPANET නැත්නම් Advanced Research Project Agency Network එහෙම නැත්නම් DARPANET ගත්තම ඊට පස්සේ ඒ කාලෙම හැදුණු තව එකක් තමයි NSFNet කියලා කියන්නේ. NSFNet National Science Foundation Network. මම කිව්වා history එක ගැන චුට්ටක් හොයලා එන්න. ඉන්ටර්නෙට් වල history එක ගැන හොයලා එන්න. එතකොට ඒ ඇත්තටම මේ දෙවන ලෝක යුද්ධ කියන්නේ දැන් මීට අවුරුදු 50කටත් කලින්නේ. But when it is come to World Wide Web ගත්තම it started in just 1993. 1993 තමයි World Wide Web කියන එකට foundation එක හැදෙන්නේ. The person is Tim Berners-Lee. හැබැයි අද වෙද්දී මම කිව්වා internet සහ World Wide Web බොහෝ අය මේ පටලවා ගන්නවා. සමහර අය දැන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් ලෝඩ් වෙන්නේ නැතිකොට අපි කියන ඉන්ටර්නෙට් නැහැ කියලා. ඒ මට්ටමට මේ World Wide Web පොපියුලර්. අපි හිතමු Google එකට ගියා Google වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්න පුරුදු වෙලා ඉන්ටර්නෙට් වැඩ නැහැ කියලා. නේද? We are telling that internet is not working. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? Why we are telling like that? Because we think internet is World Wide Web, but that is not right. World Wide Web is only one service. Web කියන්නේ එක සේවාවක් විතරයි. ඉන්ටර්නෙට් වල තියෙන. There are many other services. තව සේවා ගොඩක් තියෙනවා. So can you remember them? Other than World Wide Web, what are the other services? And these are the terms that I have given, right? These are the terms that I have given you to like study and find out things. So I'm displaying this again. Mama I pennනවා. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මේ terms ගැන. මම තව week එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. Just find details about these terms. Take a screenshot and just find details about this. Next week I will be discussing. Mama next week එකේ මේ ටික කතා කරන්න. Now today I'm moving to the theory part first. ඊට පස්සේ අපි practical part එකට යමු. Okay. So then we discuss about internet. Internet is the world's largest public wide area network. Okay, කියන ලොකුම පොදු පුළුල් පරාස ජාලය තමයි අපි internet කියලා කියන්නේ. What is a wide area network? We discuss about different networks. The smallest network, චූටිම network එක කොහොමද හදන්නේ? You need two computers or two computing devices. Even two mobile phones are okay. Right? Mobile phone එකකින් තව mobile phone එකකට Bluetooth කරනකොටත් ඒකත් network එකක්. Mobile phone එකක් laptop එකට connect කරනකොට නැත්නම් computer එකට connect කරනකොට when you are connecting a mobile phone to a computer, that is also a network. When you want to connect your laptop to desktop, that is also a network. Those are called personal area networks, PAN. What are PAN, personal area network, because that is personal, right? No one else using. ඔයාලම තමයි network එක use. ගොඩාක් වෙන බාහිර කට්ටිය use කරන්නේ නැහැ පුතේ. When you want to connect two mobile phones, basically you and maybe your friend. You and your friend, it's personal to you. It's personal to you. Then when it comes to two computers, maybe laptop and desktop, maybe mobile phone to your computer, that is personal to you. So that is called personal area. That is the smallest. Etama lokum means smallest body. Then after that, we have discussed about wide area. Sorry,
Then we have discussed about the second thing. Secondly, we have discussed about local area network, LAN. Secondly, we have discussed about local area network, which is LAN. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ local area network, LAN. Local area network means a network within a single geographical area. Network එකක් හැදිලා තියෙනවා නම් අනි භූගෝලීය ප්‍රදේශයක. What is this single geographical area? මොකද්ද මේ single geographical area එකක් කියලා කියන්නේ? Single geographical area එකක් කියලා කියන්නේ පොතේ. So it's like, okay, think about this. So when you are in Kandy and when I'm in Gampao, when you are in Colombo, when I'm in Goal, something like that, you can experience different geographical phenomena. Maybe one place it's raining, one place it is not snowy, one place it is raining, one place it is very sunny. නේද? දැන් දෙකක් ගත්තාම මේක වගේ climates වෙනස්, geographical වෙනස්. සමහරවිට එක තැනකට වහිනවා, තව තැනකට පායනවා. සමහරවිට එක තැනකට හොඳටම ගම් වතුර, තවත් තැනක එහෙම නැහැ. ඉරේලිය පායලා හොඳ. සමහර තැන්වල බලාකුළු සහිතයි, සමහර තැන්වල වහිනවා. ඒ වගේ භූගෝලීයව වෙනස් තැන් කනෙක්ට් කරනවා නම් අපි කියනවා wide area network එකක් කියලා. Kandy and Colombo connected, Colombo and Galle connected, Galle and Jaffna connected, Jaffna and India connected, India and South Australia connected. Likewise, different places in the world even, and maybe space and the USA is connected. Space එකක් දැන් connect වෙලා තියෙනවා. නේද? International Space Station මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇති කියලා. ISS එහෙම දැකලා නැත්නම් පොඩක් search කරලා බලන්න, and you can go to the maps and see that 3D view එකක් ගන්න පුළුවන්. maps වලට ගිහිල්ලා maps.google.com වලට ගිහිල්ලා දැන් ඕනනම් කරලා බලන්න Google map වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ zoom out කරනකොට ඔන්න මම link එකේ වුවා Google Maps වල ඔයගොල්ලෝ zoom out කරනකොට මේකේ satellite view එක එනවා. You can see the satellite view. Satellite view එකේ Earth මණ්ඩල තමයි තියෙන්නේ. Here you can see the satellite view. Satellite view එකේට ගියාම තවත් zoom out කරනකොට further you are zooming out, you can see some planets and also තවත් zoom out කරද්දී තව වෙනත් planet වෙන පැත්තේ එනවා, වෙන ග්‍රහලෝක වගේම වෙන මේ තියෙන international space station මේක අභ්‍යවකාශයේ තියෙන international space station. It is in the space and you can see this 3D view. ඒකෙන් නම් පෘථිවිය පේන හැටි එහෙම පේනවා. This is what you can see. මේකේ ඉන්නවා astronauts ලා හැම ඉන්නවා ගගනගාමීන් මේකේ ඉන්නවා කීප දෙනෙක් 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. These astronauts are then these astronauts are connected to planet Earth using internet. එතන මේ ගගනගාමීන් planet Earth එකට පෘථිවියට connect වෙලා ඉන්නවා internet හරහා. So internet කියන්නේ world's largest, right? World's largest කිව්වම දැන් අර ලංකාවේ සින්දුවක් තියෙන ඒ වගේ තමයි විශ්වය පුරා විහිදී ගියා වගේ තමයි. හරි. So not just the world, it is accessing some parts of the universe even. විශ්වයේ සමහර නැති access කරලා තියෙන සමහර planets, සමහරලාට moon, space. So those are basically access. Then that is called the internet. Internet is the world's largest public, ලෝකේ තියෙන ලොකුම පොදු ජනතාවට අයිති public wide area network. පුළුල් පරාස ජාලය. That is what the internet is. ඒ තමයි internet කියලා කියන්නේ. ලෝකේ තියෙන විශාලතම පුළුල් පරාස ජාලය. That is wide area network. The world's largest. It is called internet. එතන ඒකේ තියෙන සේවා ගැන අපි කතා කරා. These are the services on that, and one of the most popular services World Wide Web. ලෝකේ තියෙන මේ ලොකුම ජාලයේ තියෙන ප්‍රධානතම සේවාව World Wide Web. And World Wide Web, that is basically websites, collection of websites. ඒකේ තියෙන ලෝකේ තියෙන ලොකුම මේ ජාලයේ කොටසක්.
Then in this World Wide Web, World Wide Web in this World Wide Web, basically, so there are a lot of services, other services running. The other way, the World Wide Web email, Gmail, Yahoo Mail are examples for email, examples for World Wide Web. Eva udaharana web haraha yavana emails. Api kiyana web mail. And World Wide Web can be used to Zoom, conferencing. Other way then Zoom වලට වාට Zoom app එක නැතුව join වෙන්න පුළුවන් ඕන Zoom web browser එක හරහා join වෙන්න පුළුවන්. That means World Wide Web even supports video conferencing. World Wide Web හරහා file download කරන්න පුළුවන්. You can download movies through World Wide Web. World Wide Web හරහා chat කරන්න පුළුවන්. Facebook එහෙම chat කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් WhatsApp web දාගත්තා නම් ඒ chat කරන්න පුළුවන්. World Wide Web හරහා chat කරන්න. World Wide Web will provide the news alerts. World Wide Web හරහා අපිට remote access වෙන තැනක තියෙන දෙයක් access කරන්න පුළුවන්. Remote කියලා කියන්නේ remote is basically it's not physically you are not there. ඔයාලා භෞතිකව එක තැනකට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඈත ඉඳන් පුළුවන් remote එකකින් remotely access කරන්න. So remote access here you can see this website. Let me copy and paste this to you. And this is actually this you can access through your web browser. මම මේ දැන් ඔපේක වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ටයිප් කරලා ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ World Wide Web remote access වලටත් support කරනවා. ඒතර World Wide Web මොනවාද නොකරන්නේ නේද? හැමදේම කරනවා. World Wide Web කියන්නේ එක සේවාවක්. But that service can provide other services as well, email, video conferencing, file transfer, instant messages. These are other services. Remote access, cloud computing. Oh, World Wide Web cloud computing කරනවා. Cloud computing කියන්නේ software install කරන්නේ නැතුව අපිට ඒ software එකේ service එක ගන්න පුළුවන්. software or computer එකක structure එකේ computer architecture or software ඕනම දෙයක් අපි මේ කොහේ හරි වෙනත් තැනක තියලා පාවිච්චි කරනවා කියන cloud කියන්නේ. ඒතර cloud services උත් පුළුවන් ගන්න. Cloud service can also be accessed. Then ඒවත් access කරන්න cloud service can also be accessed. එතකොට ඔය වගේ in the World Wide Web හරහා through World Wide Web you can access many other services. World Wide Web හරහා ඒතකොට services සෑහෙන ප්‍රමාණය අද වෙද්දි access කරන්න පුළුවන්. These facilities are. That is why World Wide Web is most popular service. ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ නැත්නම් මේ ටික ලියා ගන්න. If you have not written down, please write down this. I will give you 2 minutes. Very quickly, you need to write down. If you have not written down this last day, please write down services of the internet. The topic is services of the internet. Services of the internet. And you can write these services very soon, right? If you're not there in the class last day. Usually, our students are like coming like time to time. So why is that? Because that I'm going the recording, I think that is the reason. That's why I don't like to do the recording, but anyway, so you make it regular, right? Regularly and recording planning. Recording okay, assume that one day all of you are missing. Then do I need to record the class? So that's the thing. I know that you are paying on time, all these are okay, but the thing is like when you're coming to class in this way, it's basically kind of a disappointment. ඔගොල්ලෝ මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ payments ඒවා වෙලාවට කරනවා. හැබැයි පන්ති එනකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් එන්නේ නැතුව රෙකෝඩින් ඉල්ලන ගතිය වැඩි. ඒක කරන්න එපා. පුතේ මට කරන්න දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා එක්කෙනෙක් වන්ට දවසට මට තනියෙන් රෙකෝඩ් කර ඉන්න වෙනවා. Then like I have put recordings into the YouTube channel, so you make use of that rather than paying and coming to the class. Class එකට ගෙවලා ඉන්නේ අපරාධනේ. YouTube channel එක හරහා videos එක බලන්න. ඒක ඊට වැඩි. Why you need to come to the class is because then you can get live experience. You can ask your questions and get the answers. But that is, you are not using that as anything. එතකොටත් මට හිතෙනවා එනං ඉතින් recording එක බලන්න කියලා. You are not asking questions, no? You are not interacting with me. That is nature. That is normally mama හැමදාම කියනවා that is the nature of A-level students. I don't know why.
Okay, now it's enough. Let's move to the next part. Right. Then World Wide Web, of course, we are going to discuss. World Wide Web, we are going to access through your web browser. So it is a client-server model service. It is a client-server model service. So what is this client-server model, right? So there are two architectures in internet where you can get the service in this both architectures. One architecture is called the client-server model. Ek architecture එකක් තියෙනවා ඒකට කියනවා client-server model කියලා. The second architecture is the peer-to-peer. Mostly වැඩිපුරම internet එකේ තියෙන මොනවාද? Is it client-server or peer-to-peer? What is mostly there in the internet? Is it client-server or peer-to-peer? What do you think? ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? Client-server ද internet එකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ peer-to-peer ද? Hello? Can you hear me? No. Madhusha? Is it client-server or peer-to-peer? Madhusha? ඇහෙනවද වෙනවද Madhusha? Okay, yes. Peer-to-peer. What about others? Rasina, Resma, so what do you think? So what model is used? Is it client-server or peer-to-peer? මොකක්ද internet එකේ වැඩිපුර use වෙනවා ඇති සේවා ලබා දෙන විදිය. Service architecture. Okay, I will explain this roughly. මම මේක කියන්නේ නැත්නම් මේ roughly මම කියන client server කියන්නේ දැන් මේ මම දෙන විදිහට. Client server කියන්නේ how I'm doing the class. මම class එක දෙනවා ඔයාලා මොකුත් කතා කරන්නේ නැතුව අහගෙන ඉන්නවා. අන්න client server model. පොඩ්ඩක් ඉඳලා ඉතින් කතා කරනවා. බලහත්කාරයෙන්ම කතා කරේවත් කතා කරන්නේ ඇරෙන්න කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර සේවාව දෙන්නේ එක්කෙනෙක්. සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන් ගොඩකට එකවර. ඒ තමයි client server. Peer to peer කියන්නේ එක්කෙනෙක් දෙනවා ඕන වෙලාවක peer to peer කියන්නේ ඔයා යාළුවෙකුට කෝල් එකක් ගන්නවා වගේ. It's like calling your friend. Randomly you can get the call and both parties can cut the mobile phone. දෙන්නටම cut කරන්නත් පුළුවන් දෙන්නටම answer කරන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. දෙන්නම agree වෙලා තමයි communicate කරන්න දෙන්නට ඕන දෙයක් කතා කරන්නත් පුළුවන්. So that is basically peer to peer. Peer to peer කියන්නේ නිකන් යාළුවෙකුට call එකක් ගන්නවා වගේ කියලා හිතන්න. Client server කියන්නේ lecturer කෙනෙක් නැත්නම් teacher කෙනෙක් class එකක් කරනවා වගේ. ළමයි ඔක්කොටම එකපාර පාඩම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So what is most popular one in the internet? දැන් කියන්න බලන්න මොකක් වෙන්නේ නැතිද වැඩිපුර ජනප්‍රිය. එක පාටම දඩම් ගාලා කෝල් එකක් ගන්නවා වගේ කනෙක්ට් වෙන එකද ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙලා මොනවා හරි සේවාවක් ගන්න එකද එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි එක තැනකින් සර්විස් එක දෙනවා ගොඩක් කට්ටිය සර්විස් එක ගන්නවා. මොකද්ද? Which one is more popular? Reshma? Which one is more popular? Okay, this is what the remote access is. Right, remote access. මේ ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මොකද්ද වැඩිපුර popular service එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ? The most popular service is
client server. හරි client server තමයි ගොඩක්ම popular service එක. peer to peer කියන්නේ මේ peer to peer කියන්නේ නිකන් යාළුවෙකුට call එකක් ගන්නවා වගේ. ඒ වගේ ඕන වෙලාවට connect වෙනවා. එහෙම internet connect වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි access කරන ගොඩක් ඒවා servers. දැන් මේ තියෙන Google කියන්නේ එක server එකක්. අපි ඔක්කොම මේ service එකෙන් search service එක ගන්නවා. Google කියන්නේ server එකක්. එයාගෙන් සේවාව අපි ඔක්කොම ලබා ගන්නවා. ඊළඟට chat GPT කියලා ගත්තාම chat GPT කියන්නේ නැත්නම් chat OpenAI කියලා කියන්නේ සේවාවක්. ඒ server එකට connect වෙලා අපි මේ සේවාව ගන්නවා. Gmail කියන්නේ සේවාවක්. Facebook කියන්නේ service එකක්. අපි ඔක්කොම connect වෙලා දැන් බලන්න Facebook එකට mobile phone එකෙන් log වෙන්නත් පුළුවන්. lap එකෙන් log වෙන්නත් පුළුවන්. ඕකෙන් log වුණාට අර details ටික එනවා. එතකොට ඒවා තියෙන mobile phone එකේද lap එකේද අපි දුම් කාගේ හරි වෙන phone එකකින් log වුණා කියලා. ඒත් එනවනේ details ටික. That means it is not saved in your mobile phone, no, it is saved in the server. So this Facebook, YouTube, all these things that you are accessing, most of the WhatsApp chat එකක් කියන වෙන phone එකකින් log වුණා කියන. Oh, WhatsApp web වලින් log වුණා කියන. You can see the WhatsApp chat. No? So because it is there in the server. ඒ ඔක්කොම client server model. ඉඳලා හිටලා තියෙනවා peer to peer services ගොඩක් නැහැ, but there are peer-to-peer services as well. Mostly, what is the popular service in the internet? It's the client server. Client server is service providing simultaneous service. Server එක වර සේවාව දෙනවා client එක ලබා ගන්නවා. Client ලා ගොඩක් එක වර එක ලබා ගන්නවා. Okay, you can write down this very quickly. Please indicate when you're done. Please indicate when you're done. මේකේ මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම ලියන්න එපා පුතේ. ඔයාලට අදාළ එක විතරක් ලියාගන්න. I hope that you are doing English medium, right? Please write down English medium one only. Others are given for the support. You can take a screenshot, but my recommendation is write down. Don't take screenshot and wait. දෙක බැඳගෙන ඉන්න එපා. ෆොටෝ එකක් ගත්තා. හරි නෝට් එක තියෙනවා. ඒක හොඳයි හිත හදාගන්න. නෝට් එක දැම්මම ලියන ගමන්ම ඔලුවට දාගන්න. එතකොට පාඩම් කරන්න අමුතුවෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. Otherwise what will happen? Otherwise when you take the screenshot, you feel secure. නේ ඔයාලට එතන නෝට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් අල්ලගෙන නෝට් එක තියෙනවා. එක්සෑම් එක ගන්න නෝට් එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නෝට් එක බලන්න තාම වෙලා තියෙනවනේ. එක්සෑම් කටටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. නෝට් එක අන්තිම වෙලාවට එකක් නෝට් එක බලාගෙන ගියා නම් අන්තිමට නෝට් එක තියෙන තැන බලනකොට නෝට් එක නැහැ. ඒ හින්දා ඒව කර කර ඉන්න එපා. කල්දදා ඉන්න එපා. මේ වෙලාවෙම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. Use this time itself. Use it this time itself. Okay. And write down. While write down, understand what is client server. Client server කියලා කියන්නේ teacher කෙනෙක් class එකක් කරනවා වගේ එකවර students ලා ගොඩාක් participate කරලා සේවාව ලබා ගන්නවා. හරි. එතකොට peer to peer කියලා කියන්නේ යාළුවෙක්ගෙන් පාඩමක් අහ ගන්නවා. It is one to one. Okay. Write down that example if you need. What is most popular is client server. Okay, write down and indicate when you are done. හරිද? අඩුම ගානේ ඒක හරි කරන්න නැත්නම් මම බලාගෙන ඉන්නවා ඉවර වෙනකම්. ලියලා ඉවර නම් ඒක කියන්න. Right. Let's move to the next part. I hope all are done, right? Rishma has confirmed that she has done. Madhuji, have you completed? You are there, Madhuji? I hope the time is enough, right? Okay. Then okay, in this client server architecture, basically computer, that hardware has two things. Hardware has two basically hardware පැත්තෙන් ගත්තම hardware has two what do you call, hardware has two architectures as well as the software. Hardware පැත්තෙන් ගත්තම hardware වලත් architecture එකක් තියෙනවා, software වලත් තියෙනවා. Okay, the server is typically a powerful machine. Server එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් powerful machine. මේකේ processing speed එක වැඩි. Processing speed is high. Processing speed is high. And memory capacity is high. මොකද ගොඩක් අයට සේවාව දෙන්න ඕන.
memory capacity is high. Processing speed is high. The memory capacity එක වැඩි. Processing speed එක වැඩි. ඊළඟට storage එක එයාගේ ගබඩා ශක්තිය storage capacity ඒකත් වැඩි. එතන මේකේ ගාණක් වැඩි ඉතින්. මේ ඔක්කොම වැඩි. server එක site එකේ. Memory, processing speed, capacity ඔය hardware පැත්තෙන් ගත්තම. This is what the hardware architecture. The hardware පැත්තෙන් ගත්තම processing speed memory capacity ඒවා වැඩි. ඊළඟට software පැත්තෙන් ගත්තම එහෙමත් තියෙනවා. software පැත්තෙනුත් මේ client ගේ අපිට කියන්න බෑ පුතේ. In client we cannot tell that so processing speed වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. In client, in the client side, processing speed can be high or low. ඒක ගැටලුවක් නෑ. right high උනත් high වෙන්නත් පුළුවන්. client කෙනෙක් සමහරවිට සල්ලි දීලා හොඳ computer එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. In client side the processing speed can be high or low, memory capacity can be high or low, storage capacity can be high or low, cost can be high or low. එතන client ගේ පැත්තෙන් ඒවා අඩු උනත් කමන්නේ වැඩි උනත් කමන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් typically it is less than the server, but ඒක අඩු උනත් කමන්නේ වැඩි උනත් කමන්නේ. That is the client. That is the hardware. The software පැත්තෙන් මම අනිත් කලර් එකෙන් ලියන්න. I will write in blue color. So what about it? Software. Right, the software පැත්තෙන් ගත්තම. Software පැත්තෙන් ගත්තම when you consider the software side එකෙන් consider කරාම okay, let's consider the software side. You have server software running in the server and server OS. So basically server software ගත්තම server software ගොඩක් categories තියෙන්න පුළුවන්. Example server OS එකක් තියෙනවා. Service or servers of application servers. ඒ වගේ තියෙනවා server එකට. ඒතර client එකේ තියෙනවා in the client side client server architecture එකේ in the client side software අපි කියනවා client software and applications, client OS. So these things are there. There's a hardware පැත්තෙන්. When it comes to hardware, I will put a line. This hardware පැත්තෙන් ගත්තම this is a powerful computer. Software hardware පැත්තෙන් ගත්තම client කියන්නේ powerful වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් නොවුනත් අවුලක් නැහැ. නොවුන ගොඩක් වෙලාවට powerful නැහැ. ඒක කමක් නැහැ. ඒ වගේම server software පැත්තෙනුත් server software කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම client software පැත්තෙනුත් client software කියලා තියෙනවා. So both are there. Okay, that is about the client server architecture. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේවට උදාහරණ මම දීලා තියෙනවා. You have already written this. Let's move to the next part, right? අපි ඊළඟ කොටසට යමු. Okay, then okay. So website basically the web ගැන දැන් අපි mainly කතා කරන්න ඕන here this practical practical පාඩමට ඉක්මනට යන්න තමයි මම මේ try කරන්නේ. හැබැයි මේ ටික ඉවර කළාම ඉන්න ඕනේ ඉතින්. ඒක තමයි ගැටලුව. එහෙම නැත්නම් ඉතින් එකපාර මට practical ගියොත් ඔයාලට ඒක ටිකක් අමාරු වෙන්න ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ නේ හරියට. ඒ හින්දා තමයි මම පොඩි time එකක් ගන්නෙ, right? Anyway, so example web server is a server software, web browser is a client software. So you need to know the difference between web browser and search engine. සමහර කට්ටිය මේක පටලවා ගන්නවා. දැන් Google කියලා කිව්වම what is Google? Some are referring to Google Chrome. Google Chrome is a web browser. Google Chrome කියන්නේ මෙතන දීලා නැහැ. Google Chrome is a web browser. Google Chrome is a web browser. But google.com is a search engine. You need to understand the difference, right? google.com දෙකම software තමයි. Web browser එක කියලා කියන්නේ web client. Another name is web client. Web browser, another name is web client. The web client කෙනෙක් web browser එකක් තමයි Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera, Safari, Google Chrome. These are application software.
මේවා මොනවාද? මේවා these are application software programs. මේවා applications are. The search engine. Search engines are basically search engines used when to search other websites. To search other web resources. Google.com, Bing.com, Yahoo.com, Answer.com, DuckDuckGo.com. These are to search about the others. These are also software, but these are web-based software. These are web-based software programs which support to search other web resources. To search other web resources. These are also software. Web browse, but you need to know the difference. Google.com is the search engine. Google Chrome is the web browser. Okay, so then this is about web. Okay, so let's write about the web service. Subheading is web service. It's the most popular client server service in the internet. So please write on the heading web service. Okay, there you need to know few facts. මෙතන තියෙනවට අමතරව තව චූටි දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕන. Website. What is a website? Then what is do I have explained that somewhere? So let me write down here. Okay, this part. You need to know about this part before we start the practical. I will just add this part to the beginning of the note because it's very, very useful thing here. First of all, you need to know about a website. Website එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Website is basically a set of related and linked web pages. එකට සම්බන්ධිත web page ගොඩක් තමයි website එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම තියෙන එක domain name එකක් යටතේ. That is under a single domain name. What is a domain name? Okay. To do that, we can do a very simple experiment to find that. Domain name වලින් තමයි මේ website හඳුනන්නේ. මට දැන් ඕන, let's say I want to find all the public pages related to NIE.lk. මට ඕන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ එයාලා public දාලා දෙන පිටු ඔක්කොම ටික හොයාගන්න. The easiest searching is I can search NIE.lk. එතකොට I can see there are 4,240 results. These 4,240 results are directly related to NIE. මේ හැම එකෙම බලන්න මේ NIE.lk කියලා තියෙනවා. හරි. මේ මෙතනත් NIE.lk. NIE.lk. දැන් 6 වෙනි පිටුවට යන්න. එතනත් තියෙනවා මේ NIE.lk. දැන් යමු 10 වෙනි පිටුවට. එතනත් තියෙනවා NIE.lk. NIE.lk. මේ හැම එකකම NIE.lk එක අනිවාර්යයි. 14 වෙනි පිටුවට NIE.lk. exams.ni.lk. ni.lk. ni.lk slash මොකක්ද syllabus එක කියලා. මෙතනත් එහෙමයි මේ ni.lk. V gallery ni.lk. movie gallery එහෙම පුත් තියෙනවා ඒගොල්ලන්. Is there a movie gallery as well? So let's go to the 18th page. Still you can see in Tamil medium or in Sinhala, whatever.
Still ni.lk. Everything is ni.lk. එතකොට site එකක් කියලා කියන්නේ බලන්න පිටු ගොඩක්. Website is a set of pages. හැබැයි ඔක්කොම පිටු link වෙලා තියෙන සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. It's basically a collection of interconnected pages under a single domain. Domain එක තමයි ඔය ni.lk. ni.lk is the domain. It is the unique name given to identify an organization. NI එකේ ඇත්තනම මොකක්ද? ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, National Institute of Education. That is the actual name. Right? National Institute of Education. එක තමයි ඇත්ත name එක. එතකොට cyber අවකාශය, cyber space එකේ name එක ni.lk. Facebook Incorporation is the real name. In the cyber name, it is facebook.com. Then another one, okay, let's say donates.lk. ඔබ results එකම බැලුවේ O level ශිෂ්‍යත්වයෙන් බලන්න මේකෙන් DOENETS. donates.lk is ඒකේ තේරුම මොකද? donates.lk කියන්නේ Department of Examination Sri Lanka. ඒ තමයි ඇත්ත නම. හැබැයි cyber space එකේදී නම donates.lk. Okay, that is called the domain name. ඔන්න domain name එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම. Actually, this domain name is assigned by an organization called ICANN. The domain name එක දෙන්නේ ICANN කියලා කියන්නේ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. මම මේ වගේ විස්තර හොයන්න කියලා කිව්වා. සමහරට හොයලත් ඇති. ICANN කියන්නේ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. බලමු මොන හරි වෙනසක් තියෙනවද කියලා. සමහර වෙලාවට සමහර terms වල සමහර කාලවල වෙනස් වීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Therefore, let me confirm and give it to you. So it's correct. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Okay, that is ICANN. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ domain name දෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම ඒගොල්ලෝම දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ sub dealers ලා. They are giving it to their sub dealers or resellers ලාට දෙනවා. They give it to resellers such as GoDaddy.com, iPower.com, Namecheap.com, and even country representatives such as University of Moratuwa for .lk domains. සමහර රටවල ඒ domain එකේ නියෝජිතයෙක් ඉන්නවා. දැන් අපේ රටේ නම් මොරටු යුනිවර්සිටි එක .lk. .lk එක දෙන්නේ මොරටු යුනිවර්සිටි එකෙන්. අපිට ඕන නම් .lk එකක් ගන්න පුළුවන්. We can get that from Moratu University. Web service එකක් දෙන්න නම් අපි domain එකක් ගන්න. Actually, who set the rules for internet is W3C. So the rules for web සම්බන්ධ නීති හදන්නේ ඔය ටිම් බර්නර්ස්-ලී ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. Father of the web ටිම් බර්නර්ස්-ලී. එයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තියෙනවා World Wide Web Consortium කියලා. ඒතර web page එකක් කියන්නේ තනි පිටුවක්. Web page is a single document. Which is created using hypertext markup language. A hypertext markup language is the SGML, standard generalized markup language. And ඒක හැදෙන්න ඒක ඊට පස්සේ XML එක එකතු වෙලා හැදෙනවා XHTML කියලා එක. After that, now it is HTML5. That is the current version. Okay, you need to write down this part as well. මේකත් ලියා ගන්න ඕන. There are some facts you need to write down. Quickly write down. Let me know once you have completed. Okay, right. I hope you understood the concepts. Website is the large thing which is under a single domain. Domain is the unique name. This is given by ICANN and their resellers.
You can also go and see if you want to buy a domain name, go to godaddy.com and search for the domain. This is a business sometimes because some people used to sell the domains. Some people used to sell their domains. Therefore, this is a business. Right? How they are doing that? Actually, okay, assume that you want to, okay, Madhusha want to buy, start his new company. He has already started the company and he want to buy the website. Then Madhusha ඕන එයාගේ අලුත් කම්පැනි එකක් පටන් ගෙන ඒකට ඩොමේන් එකක් ගන්න. දැන් මේ කම්පැනි එක ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙගෙන එනවා කියලා අපි හිතමු. His company is very very famous one. එතකොට අපිට මෙහෙම අනූපට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අනූප can buy that domain name prior to Madhusha. Madhushaට කලින් ටක් ගාලා අනූප ගිහිල්ලා අපිට Madhushaට ඕන එක වෙබ්සයිට් එකේ නම අපි හිතමුකෝ abcfilms.com කියලා. abcfilms.com කියන එක. එතන අනූප කරන්නේ ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ඒක ගන්නවා. abcfilms.com. දැන් ඔන්න මදුෂ හොයනවා යාගේ වෙබ්සයිට් එක පොපියුලර් වුණාම යාගේ බිස්නස් එක පොපියුලර් වුණාම මදුෂ හොයනවා ක්‍රමයක්. මදුෂ is a finding method. Has joined the meeting. He's finding a way. Madhusha is finding a way to popularize. එතන මදුෂ වන්න බලනවා දැන් කොහොමද මම මේ මගේ බිස්නස් එක වෙබ්සයිට් එක ඩොමේන් එක ගන්න. බලනකොට ඒක already අනුපාරගේ. That is called cyber squatting. ඒක ලීගල් කියන සමහර රටවල ඉල්ලීගල්. cyber squatting කියලා කියනවා. කියන්නේ ජනප්‍රිය වේගෙන එන වෙබ්සයිට් වල ඩොමේන් නේම් කලින් අරගන්න. එතකොට අර ඔරිජිනල් එක නා ගන්න දෙනකොට ඩොමේන් නේම් එක අරගෙන. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා මගේ ළඟ තියෙනවා මම දෙන්නම් ඕන ටිකක් වැඩි හැබැයි ගන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන්. අරගෙන පාක් කරලා දෙන වෙබ්සයිට් එකක් දාන්න තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකට වැඩි ගන්න සමහර ඩොමේන් තියෙනවා පුතේ මේ හේතුවක් ඇතුව ගණන් ඒ කියන්නේ සයිබර් ස්කොට් කරන්න දැන් ගොඩක් මේ නිකන් හිතමුකෝ මේ වගේ my life මම ගන්න mylife.com කියන එකක් ගන්න බලනවා. ඒ වුණාට එහෙම ඩොමේන්ස් ඒවා ගොඩක් වෙලා නැහැ. ඒවා ගොඩක් වෙලා ස්කොටස්ලා ඒගොල්ලෝ අරගෙන මේ තියෙන්නේ කොහොමද ගන්න ප්‍රීමියම් ඩොමේන් mylife.org ගන්න පුළුවන් $6490යි. $6490යි කොහොමද ප්‍රයිස් එක? mylife.com entered the waiting room. Close. Admit. View. Press CMD and එතකොට මෙතනදී mylife.store ඒ වගේ මේ බලන්න මේ සෑහෙන ගණන්. These domains are very very expensive. මේ domain ගණන් කලින් කවුරු හරි අරගෙන දැන් මේවා විකුණනවා. මේ වගේ අර නිකන් short domains තමයි ගොඩක් කෙටි ආදික domain එකක් නම් දැන් මම දානවා it's about my life. ඒකත් මම හිතන්නේ ඒකත් අරගෙන ඇති. It's about my life. Let's search. අනේ ඒක තියෙනවා. It's about mylife.net තියෙනවා. එච්චර ගානක් නෑ. It's about mylife.org තියෙනවා. $9. It's about mylife.com. It's about mylife.info. $3ටත් ගන්න පුළුවන්. ඒක නම් එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. It's about mylife.io. ලොකු ගානක් නෑ. It's my life. It's about that. It's my life. You can see it's my life is taken and it's my life.co එක ගන්න පුළුවන් 227. These are basically expensive. එයි මේ හේතුව මේවා ලේසි මතක තියාගන්න. Okay, another one like so Madhusha, if you want to buy madhusha.com මම හිතන්නේ තියෙයි කියලා බලමු පිටිපොත් දිනවලක් නෑ. madhusha.com is already taken. එතන madhusha.net තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ගන්නවා. නැත්නම් madhusha.org කියලා ගන්න පුළුවන්. madhusha.com අපි බලමු වෙබ්සයිට් එකක් දාන්න නැතුව තියෙන්නත් පුළුවන් මේ. madhusha.com තියෙනවනේ වෙබ්සයිට් එක. There's a website. Now personal website එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. Madhusha කියලා කෙනෙක්. This is using as its personal website.
Let's search. You can also go and search, right? Razina, let's say. Razina.com, fine. Razina.org is available. Razina.net is also available. Razina.com is also available. Razina.com is also available. But it is basically $83. ටිකක් ගණන් වැඩි. Domain 2 years වලට එක 1 year දාන්න බලන්න. Just put 1 year. Then $62 නේ. The domain purchase 1 year. මේක අඩු කරගන්න පුළුවන් 41යි. Privacy protection අපි අයින් කරමු. Remove the privacy protection. ඊළඟ තව මේකේ තියෙනවා domain purchase එක 1 year. This is there. Then privacy protection again. Okay, it's about life. ඒකත් අරගෙන මේකයි මේ දෙකක් ඇවිල්ලා. මේක කොහොමද ඕනේ? Let's get this. Madhushatami, so we can't buy a domain for lifetime. No, you can't buy a this domain for a lifetime. මේක මේ තියෙන 1 to 5 years තමයි domain එකක් reserve කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. ඒක renew කර යන්න ඕන. You need to renew the domain. Here you can get it's my life, it's about mylife.com. You can keep in this price. And here you can see rasina.com that you can get. So likewise you can add ඔයාලගේ domain එක තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක අරන් තියාගන්න එක හොඳයි ඉතින්. පස්සේ හරි web එකක් දාන්න. It's only $9-10 per year හැබැයි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද renew කරන්න. Most of the names domain is not available. Let's say Reshma. This time whether domain is available. You can check with this domain.com website or godaddy.com website. There are different Reshma.com is taken. It's already taken. Who has taken? You can check it. Who has taken it? Take a park color. No website is there. Website එකක් නැහැ නිකන් අරගෙන purchase කරලා නිකන් තියලා තියෙන්නේ. It's a park. And you can even go to this .lk. .lk is basically the domain. ඒ තමයි මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ අපේ LK domain එක. .lk බලමු .lk. Domains.lk, sorry, domains.lk. LK domain registry ඇවිල්ලා තියෙන domains.lk. එතකොට ඒකේ පුළුවන් වාට ඒකෙත් search කරලා බලන්න පුළුවන්. You can search here. අපි මෙතන බලමු මදුෂගේ මම හිතන්නේ බලමු තිබ්බොත් හොඳයි. LK එකක්වත් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. LK එක තියෙනවා. madusha.lk පුළුවන්. madusha.web.lk. madusha.lk එකේ සාමාන්‍යයෙන් economic package රුපියල් 4000යි. full domain package එක තියෙනවා. ඒක 6500. ඒක වෙනසක් දීලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා. තව ඕනනම් මේකට මේ වගේ ඒවා දාගන්නත් පුළුවන්. That is available. LK is available. Right? එතකොට ඒවා try කරන්න පුළුවන්. Okay, these are about the domains. Domain.lk is the LK reseller. And now let's understand the structure of the web page. HTML is hypertext markup language. This markup is like makeup. Markup කියන්නේ හරියට makeup වගේ. Markup කියන්නේ makeup වගේ. මොකද ඒකේ අලුත් දෙයක් හැදෙන්නේ නැහැ. තියෙන දෙයක් ලස්සනට පෙන්වන්න විතරයි. Actually, to start coding, you can use Notepad. Simple. Notepad එකේ code කරන්න පුළුවන්. Or you can download, there is a software, nice one, a free one called Notepad++. Notepad++ කියලා එකක් තියෙනවා free එකක්. You can download that. That is also a nice tool. You can download and install in your computer. You can download Notepad++ and install in your computer. Anyway, let me show the basic coding structure for you. This is very easy.
මේක හරිම ලේසි තේරුම් ගන්න. So in HTML, basic thing is called an element. Here, element කියලා කියනවා. These elements are created with tags. Elements හදලා තියෙන්නේ tags වලින්. හරි. අපි බලමු. The largest element is HTML. එතකොට ඒකට තියෙනවා tag දෙකක්. The first tag is opening, the second tag is closing. HTML has two tags, opening and closing. Notepad එකේ මුල මේක 1 2 කියලා එහෙම ගහන්න එපා. Don't put the numbers. Don't put the numbers. Just type HTML. Again, less than mark HTML. There's a less than mark HTML. Have a forward slash එකකුත් එක තමයි closing tag. Then go to in between that. මේ දෙක මැද්දට යන්න. මැද්දට යන්නේ මෙතනට කියලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ tab key එක. හරියට මතක තියාගන්න. space නෙමෙයි. මෙතනට කියලා enter කරා. tab එක. tab කියන key එක. caps lock එකට උඩින් තියෙන tab key. Then type head. Close the head. ඒකේ මැද්දට කියලා enter කරා. මේ ක්‍රමය මතක තියාගන්න. tab එකක් ගහුවා. title. ආය ටැබ් එකක් ගහලා මැද්දට කියලා එන්ටර් කරලා ටැබ් එකක් ගහලා මම මේකට මාතෘකාවක් දෙන්නම් hello world කියලා. head එකට පස්සේ තියෙන body එක හරියට නිකන් මනුස්සෙක් වගේ. HTML තමයි මුළු එක කියනවා. ඊට පස්සේ head එකක් තියෙනවා body එකක් තියෙනවා. එකයි තියෙන්නේ. body දෙකයි head දෙකයි එහෙම නැහැ. body ඒක ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්. My first page. All right. Okay, take a notepad and write down this very quickly. Take a notepad, write down this. Notepad එකක් අරගෙන මේක ලියන්න. Save කරන්න ඕන කොහොමද? You have to save like file, save as. තමන් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. මම දෙන්නම් මේකට my one dot. Just dot එකෙන් පස්සේ HTML. නැත්නම් HTML උනත් okay. Either HTML or HTML. අපි මෙතන documents වල save කරමු. my.html. .html. හරි අනිවාර්යෙන් when you are saving, choose after dot, you need to type HTML. my.html. Save it. After that, you can open the website. ඊට පස්සේ ඔයාලට documents වලට ගිහිල්ලා මේක open කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් නෙමෙයි open කරන්න. Go to the document and double click on that. Then what පේනවා my first page. Title එකට එන්නේ මේ hello world කියලා ඉන්නේ. This is the title. Title is hello world. You can see it here. Maybe in hello world. That is the title. Our content එක මෙතන පෙන්නනවා. Tags මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. Nothing will be displayed, only the output will be displayed. When you are typing, don't put numbers. Numbers දාන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න. Type කරලා save කරගන්න. Here my one.html, that is my file. Get the code after right clicking. Any page you can get the code by right clicking. Right click on the page, middle of the page. Madhusha, please right click on the middle of the page. No, not there. In the middle, in the text area. Madde page ke madde. Right click on the middle of the page and then select view page source. View page source. Now inspect නෙවෙයි. මොකක්ද වගේ browser එක? Madhusha, what's your browser? Inspect කියන එකක් පුළුවන්. Manager has stopped screen share. You can use inspect also. Inspect එකනොත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕනම page එක පුතේ
In any page, when you just right click, you can see view page source. Google Chrome Firefox right click and view page source. Then you can see how the page is created. You can see how the page is created. Right click and view page source. Then you can see the coding. Okay, next day I will be discussing more tags related to HTML, as well as we'll discuss concepts like tables, lists, etc. Okay, for today I'll stop in here. Then good night. See you all next week.